Hola. Bienvenido a nuestra cocina. Hoy haremos huevos de rogletas. Primero, los huevos. Perfecto. Primero usted rompa la huevo en la cuenca. Luego, usted bate el huevo duro. Ah, perfecto. Añade la leche en la cuenca. Mezcle la leche con el huevo. Frita el huevo en la cacerola. Delicioso. Añade el queso. Muy delicioso. Coma el huevo. ¿Qué? Oh. Delicioso. Pongan las galletas en la hoja. Pongan las galletas en el horno. Muy caliente. Espere, las galletas son muy calientes. Coma las galletas. Muy delicioso. Muy delicioso. Adiós.